கோலி இந்த பக்கம் கிளம்பி போனாரு, இந்த பக்கம் ரஹானே கேப்டனாவும். ஆனா அதுலயும் நிறைய கான்ட்ரோவர்சி. சோ ஒண்ணா இத பத்தி பேசுவோம். And all those mistakes were எனக்கு அத மறுபடியும் சொல்லுங்களா? எனக்கு மறுபடியும் சொல்லுங்க. இந்த லோக்கல் அம்பையரை திட்டுறதுல மறுபடியும் சொல்லுங்க. யூசுவலா தெண்டுல்கர் வாய் திறக்க மாட்டார், கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஸ்போக்கன். கரெக்ட். நாம வந்து நல்லா விளையாடினா சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு கொஞ்சம் சொதப்புனா. இப்பதான் கேட்ச் விடுறாங்களா ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட்ல? இதுக்கு முன்னாடி கேட்ச் விட்டதே இல்லையா? இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம். தமிழ்ல சொன்னா அல்ப பியூட்டிஃபுல் வேர்ட்ஸ். அஸ்வின் இத கேட்டாருன்னா ஐ ஹோப் அஸ்வின் சிராஜ பத்தி என்ன, புது பையன் சிராஜ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? பட் நீங்க என்ன இப்படி சொல்றீங்க? டிம் பெயினுக்கு அவுட் டிஆர்எஸ்ல கொடுத்தாங்களே, என்ன டிஆர்எஸ்ல கொடுத்தாங்க? அது காமெடில என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? சரி விடுங்க என்ன அவங்களுக்கு வந்து கீழே விழுந்தாலும் மீசையில மண் ஓட்டலன்னு ஏதோ சொல்லிட்டு போறாங்க. They are number 1 in the ICC test ranking. அதுக்கு கேட்கல. இப்போ நீங்க சோசியல் மீடியாவை பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் கோலிய கழுவி ஊத்திட்டு இருக்காங்க. கோலி வந்து இங்க அங்கேயும் ஃபியூச்சர் எல்லாம் கேப்டன் பண்ணி கம்பேர் பண்ணது எதுனால? MS தோனினால. Hello everyone, we're back. Hello everyone, we are back with lots of info, Hello everyone, we are back with lots of interesting info, analysis and our opinions on Ellis Tell Us. And obviously Ellis is going to tell us about the Melbourne test match. India versus Australia, Melbourne test match. 3 நாள் முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கு முன்னாடி அடலைட்ல எந்த அளவுக்கு கடூரமான ஒரு அவுட்கம் இருந்ததோ நமக்கு, அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா கோலி இந்த பக்கம் கிளம்பி போனாரு, இந்த பக்கம் ரஹானே கேப்டனாவும் நல்லா பண்ணிட்டாரு, பேட்ஸ்மேனாவும் நல்லா பண்ணிட்டாரு, பின்னே எடுத்துட்டு இருக்காரு, நம்ம டீமே பின்னே எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா அதுலயும் நிறைய கான்ட்ரோவர்சி. சோ ஒண்ணா இத பத்தி பேசுவோம். ஹலோ எல்எஸ். ஹலோ, how are you? நான் நல்லா இருக்கேன். எல்எஸ் டெல் அஸ், சொல்லுங்க. நீங்க நம்பிக்கையோட தான் நம்ம இந்த மேட்ச் போஸ்ட் மேட்ச் ஷோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்பிக்கையோட முடிச்சிருப்போம். பட் இந்த அளவுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட்டா பிங்க் பாலுக்கும் ரெட் பாலுக்கும் இவ்வளவு வித்தியாசம் வருமா? ஒரு அடிலைடுக்கும் மெல்பர்னுக்கும் இவ்வளவு வித்தியாசம் வருமா? நீங்க எதிர்பார்த்தீங்களா? சொன்னீங்க மெல்பர்ன் வந்து நம்ம ஊர் மாதிரி அப்படின்னு சொன்னீங்க, ஆனா இப்படி எதிர்பார்த்தீங்களா? இல்ல, இப்படி எதிர்பார்க்கல. டு பி ஆனஸ்ட், magnificent comeback. Adda, I must give credit to the modern day cricketers, how they erased the memory of the last defeat and come back new. And they had to make 4 changes. Adla rendu debutant were Shubman Gill, and you had Mohammad Siraj making debut in a big test match where you have to come back. So I think Ravi Shastri, having played with him and knowing his attitude, forget what happened in Adelaide. It's easy to say, but he definitely would have been strong on the boys, and he would have said, even if we lose, we should lose with the fight. Put up a fight, show your 100%, give your 100%, and let's see what happens. So Ravi Shastri வந்து கலக்கிட்டாரு. ஒரு நம்மளுடைய டீமுடைய மென்டல் மேக்கப், அவங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸ்க்கு அவர் ஒரு முக்கியமான காரணம்னு சொல்றீங்களா? இல்ல, கண்டிப்பா சொல்வேன். ஏன்னா நிறைய பேர் wonder what Ravi Shastri does. நானும் Ravi Shastri, we were roommates in 1985 when we won the World Championship. That time we had to share a room. Now people travel business class and they have their own rooms. But Nanu Ravi would always discuss cricket. In fact, I remember that India-England Sydney match, World Championship of Cricket, England had beaten us in India. So the morning of the England match, Shastri woke me up and said, look at the paper. So the newspaper, he threw the newspaper to me. If I looked at it, so what if it's a turning track? Our spinners are better than theirs, said the England captain. Ravi Shastri said, let's go out there and prove them wrong.
and we won by a big margin. What I'm trying to tell from the small story here, he's strong-minded, strong-willed. He started as a left-arm spinner, finished as an opening batsman who could bowl. So the transformation and the determination that made him a cricketer still lies with him in whatever he does. சரி, so from the top managementல இருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசி பிளேயர் வரைக்கும் இந்த வாட்டி இந்த 3 நாள்ல India has done so well, and I think the biggest highlight has been Ajinkya Rahane, biggest revelation of this particular match. கோலியோடைய ஷேடோல இருந்தாரா இல்ல திடீர்னு அவருடைய மோமெண்ட் வந்துருச்சா, எப்படி பாக்குறீங்க? Now, even I was discounting him a lot, and I feel so happy to be wrong, because he's really proved all his detractors wrong. Same. I agree the same. Nana, even I thought Ajinkya Rahane was not going to get such a big 100. I mean, 100. He would probably get a 40, 50, but I never rated Ajinkya Rahane to be playing at his best. So I am also glad to be proven wrong. See, Ajinkya Rahane's 100 was brilliant, but the thing was his captaincy. The captaincy gave him a lot of confidence. He was the leader of the band and he knew exactly what to do. Ravi Shastri, Mumbai, Ajinkya Rahane, Mumbai, their thoughts are alike because they are brought up that way. The line of thinking is that way. And the pitch in Wankhede would have been very similar to the pitch at the MCG, Melbourne. In our first day moisture, you see at the Wankhede Stadium also, first day there'll be a lot of moisture. So although we lost the toss, Australians take the aggressive way of batting first. I'll tell you the reason why also. Because on the last day, when there is moisture on the pitch, every time the ball hits the deck, there's a ball mark. So the last day or the fourth innings, there'll be up and down bounce and the ball will turn. So even defending 200 in the last innings is a very, very difficult target to achieve. So that's why they choose to bat. So what happens is, last day, if Australia are to get somebody out cheaply, they can. Or if they are to chase anything beyond 200, it'll be an extremely difficult task. So Australia took the chance by batting first, and India bowled brilliantly. I thought Ashwin stood out. I tweeted also, reminded me of Venkatraghavan during his best days of bowling. Ashwin bowled brilliantly. And Bumrah came and got the wickets, but Ashwin was outstanding. சூப்பர். நம்ம ஏற்கனவே அஸ்வினை பத்தி நிறைய எதிர்பார்ப்போட தான் இந்த மேட்ச்க்குள்ள வந்தோம். அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மேல அவர் வந்து நம்மளுடைய பேரை காப்பாத்திட்டாரு. அந்த 36 மறக்கடிச்சிட்டாங்க இந்தியா அப்படின்னு தான் சொல்லணும். The Australian press, England press, ellame, they think their players are gods. But we also think our players are gods when they are doing well. When they get 36 all out, we criticize our players. That is கரெக்ட்டுங்க. கரெக்ட். நாம வந்து நல்லா விளையாடுனா சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு கொஞ்சம் சொதப்புனா அதுக்கும் நாம வந்து we will accept. பப்ளிக் வந்து நம்மளே வந்து நம்ம பிளேயர்ஸ் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவோம். ஆனா அங்க படிச்ச வரைக்கும் சாக்கு போக்கு சொல்றாங்க. நீங்கெல்லாம் வந்து இதுவாச்சு அதுவாச்சு அது கோணல் இது கோணல். they never accept that on that day the other team was better na accept பண்றது இல்ல. இல்ல, Rahane, because of those 2 drop chances he got 100 was one of the headlines in the newspaper in Australia. இப்போதான் கேட்ச் விடுறாங்களா ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட்ல? இதுக்கு முன்னாடி கேட்ச் விட்டதே இல்லையா? The Australian press is pretty petty. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம். தமிழ்ல சொன்னா அல்ப. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல டெஸ்ட் மேட்ச்ல கேட்ச் விடுறாங்களா? Ajinkya Rahane outplayed the bowlers. He batted brilliantly, and everybody thought after 36 all out, India will collapse again, which they didn't, because they had stability in the middle order. Vihari got a 20, Rishabh Pant got a 20, Jadeja got an important 50. So Rahane, and he came back. Yeah, he came back. He's just fit. See, we've been talking the most improved bowlers as batsmen in Indian cricket, Hardik Pandya and Jadeja. We've been talking from show number 1. So I think if the followers will definitely know this. Jadeja was preferred
because he'll become the fifth bowler and he will also contribute with the bat, which he did. So that lead, sizable lead, put Australia. I think they were trying to play mental games in the newspapers. But I think our boys overcame all that and did a brilliant job. And imagine one of our legends, who's normally very quiet, comes up with a statement. Tendulkar statement சொல்றீங்க நீங்க. Ama. Huge controversy. Please tell us more about it. நீங்க சொல்ற மாதிரி டெண்டுல்கர் அவங்க he's usually not so strongly worded எதுவும் சொல்ல மாட்டாரு. இப்போ he's come out quite strongly. Yeah, that is a fair statement to make, because in the Indian team there are about 20 players, including the net bowlers and the reserve players, and they have the support staff and all that. Say 25 people are traveling with the Indian team who are being monitored on a regular basis for COVID and everything else. Why can't 3 umpires from overseas come and do the test match? Why have home test match, home umpires? And they've gone very, very bizarrely wrong with a few decisions. And why should the decision go against India? இது முன்னாடி நடக்கிற காலம் மாதிரி தான் இப்ப நடக்குது. And crucial ones. இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி just for people who don't know the just for people who don't know the depth of the issue, just to remind people of the depth of the issue, 3 umpire local umpire இருக்காங்க, 3 DRS decision, 3 against India. ஆமா, 3 against India. ஏன்னா benefit of doubt goes to the batsman. See, I was in the ICC cricket committee for 3 years. Okay, with the DRS, the best umpire in the world was averaging 96% of right decisions. That 4%, if those 4% are critically given wrong decisions, imagine a Tendulkar being given out. Few years back, in Australia, a duck to a bouncer from McGrath hit him on the head and he was given out LBW. Then the best player in the Indian team, taken out Kurtingna, Gali, it could be in a low percentage. But how important was that percentage? But India overcame all that. I thought we bowled exceptionally well. Ajinkya Rahane batted exceptionally well. And I played with Venkatraghavan. And to see Ashwin bowl on day one reminded me of those good old days. Beautiful words. Ashwin idu ketarna, I hope Ashwin sees you saying this. And then Rahane, Ashwin, of course, pick of this innings. அடுத்தது என்ன? எல்லாரும் நல்லா பண்ணாங்க. சிராஜ பத்தி என்ன, புது பையன் சிராஜ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? I thought he bowled exceptionally well. நான் statement பண்ணிருந்தேன், if Siraj is the kind of bowler who gets his rhythm, can be a wicket taker. But if he doesn't get his rhythm, he can concede a lot of runs. Umesh Yadav is the same way. Hopefully, Umesh Yadav will recover and come back to the field tomorrow. But Siraj bowled beautifully. I think it is an emotional test match for him, having lost his father a couple of weeks earlier. But test match at MCG is a big, big occasion. And making your debut has given him a huge platform to perform. And he's done very well so far. So, Rahane, Ashwin, and my favorite comeback of the season, Jadeja. Thanks to their excellent performances, and as you said, the entire team coming together, from the manager to the cook to the therapist to everybody, including the cricket lovers of India and Melbourne. எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம பக்கம் வந்துருச்சு இந்த மேட்ச். 3 நாள் தான் ஆயிருக்கு, 5 நாள் போகுமா? 5 நாள் போகாது, நாளைக்கே முடிஞ்சிடும். அது டெஃபினட்டா நாளைக்கே முடிஞ்சிடும். எனக்கு என்ன பயமா இருக்குன்னா, 1984 or 1985 போனோம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு. I think I've told this story before. 3 Australian umpires, அப்ப neutral umpires கிடையாது. Australia were trailing by 24 runs. They had to get 24 runs to make India bat again. Alan Border was batting, and in the end, Bruce Reid and Dave Gilbert, they were supposed to bat. Gilbert off the glove caught a gully of a spinner. Shivlal Yadav bowling. Australian umpire not out.
Not out. கடைசியில வந்துட்டு he got out bowled, Bruce Reed. Then Dave Gilbert came, Ravi Shastri bowlingல gloveல பட்டு caught it slip. Not out. அந்த processல Alan Border was striking a boundary of the fourth ball. Fifth ball he'll take a single. Sixth ball the number 11 batsman will bat out. அது மாதிரி போயிட்டு and they predicted rains after tea. So the Australian umpires, you remember the story, if the Australian umpires play straightforward, things that happened in 1984, 85, or 85, 86 don't happen again. I'm sure of an Indian victory, at least by tea time tomorrow, if not before. இப்போ மழை forecast எதுவும் இல்ல. Illa, I'm going to check. We have a reserve day, no, one more day. Tomorrow is only the fourth day. ஆமா. பட் நீங்க என்ன இப்படி சொல்றீங்க? டிம் பெயினுக்கு அவுட் டிஆர்எஸ்ல கொடுத்தாங்களே என்ன? டிஆர்எஸ்ல கொடுத்தாங்க. அதுல காமெண்ட்ரியில என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? Because the spike வந்து came just a fraction after the ball passed the bat. இது வந்து ஷூ வந்து அந்த ஸ்பைக் ஸ்க்ரேப் ஆயிருக்காங்க கிரவுண்டு, அதுலேருந்து வந்து சவுண்டா. இப்போ பேட் பேட்ல பட்டா அந்த சவுண்ட் வேற, ஸ்பைக் சவுண்ட் வேற. இதுக்கு பேரு ஸ்னிக்கோமீட்டர். ஷூல ஸ்னிக்கா இருக்கு, ஸ்பைக் தானே இருக்கு, ஸ்னிக் பேட்ல தானே இருக்கு. சரி விடுங்க என்ன அவங்களுக்கு வந்து கீழே விழுந்தாலும் மீசையில மண் ஓட்டலன்னு ஏதோ சொல்லிட்டு போறாங்க. They are number 1 in the ICC test rankings. We are number 2. அந்த ஒரு கடுப்பு இருக்கத்தானே செய்யும். இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு. இந்த மேட்ச் நம்ம பைக்கு வந்தாச்சு. ஸ்வீட் ரிவெஞ்ச். So are you a betting man? காசு போட்டுருக்கீங்களா? இல்லையே, நம்ம ஊர்ல அது not allowed ஆச்சு. But you made a correct statement. They are number 1 team. They won the first match. They are number 2 team. We are winning the second test match. Number 3 and 4 pressure இருக்கும். Australians are bad losers. They don't like to lose. They're cheats, losers எல்லாம் தான். See, we don't have our best 11 in the park, but we have a good 11 in the park. So we will go high on confidence to Sydney. And Ravi Shastri's got a double 100 in Sydney. He will be ruthless and this team will only play better. Okay, so last question. Does anybody miss Kohli? Well, not Anushka. She'll be quite happy to have Kohli back. But see, names come and go. Virat Kohli will remain one of the all-time greats. But an Indian victory is always an Indian victory. When Gavaskar was there, Kapil was there, we said, who will replace them? Sachin Tendulkar, who will replace him? Now Virat Kohli is doing Sachin's job. And somebody will come. அதுக்கு கேட்கல. இப்போ நீங்க சோசியல் மீடியாவை பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் கோலியை கழுவி ஊத்திட்டு இருக்காங்க. he is very hot headed, he is very stubborn. அவர் வந்து போன மேட்ச்ல நிறைய தப்பான இதை he stuck to wrong decisions. பாருங்க ரஹானே கிட்ட கத்துக்குங்க அப்படின்னு எல்லாரும் வந்து நிறைய பேர் சொல்றாங்க. So these are all public opinion. அங்க விளையாடுறவங்களுக்கு தான் உண்மை தெரியும். So அந்த இதுல ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனா உங்களை கேட்கிறேன். As far as this match goes, and the match Ajinkya Rahane captained in Dharamshala against Australia, he wanted to play 5 bowlers. So Dharamshala played Kuldeep Yadav and India won the test match. And here also they are playing 5 bowlers. We thought KL Rahul will come into the team, Shubman Gill will come into the team. So Rahane captains differently. He wants a different composition of the team. He wants to play 5 bowlers to win a test match. And he's done that. So the approach itself is different. Virat Kohli also has a good record as a test match captain, but they are different kinds of captains. He did with the series. 2018 la Kohli தானே winning captain. ஆமா, இப்போ வந்து கோலி வந்து இங்க அங்கே குடிச்சு எல்லாம் கேப்டன் பண்ணி கம்பேர் பண்ணது எதுனால? MS தோனினால. MS Dhoni was a calm, quiet, assured man. அதுக்கப்புறம் youngster comes in with a lot of energy and he shows his energy on the field. So people say, why is he jumping so much? But different people are made different ways. But அதுதான் இந்த மாதிரி கேரக்டர் தோனி தாங்க. நீங்க என்ன சொன்னாலும் நீங்க தோனி பேரை சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுல அதோட நான் வந்து I'll have no other words to say. I'll be tongue tied. Why am I wearing a yellow shirt? For Dhoni's captaincy and Jadeja's innings. Yay, CSK forever. Dhoni தான். But
there's one more person I'm looking forward to, not a secret. இந்த மேட்சை முடிச்சிட்டு அடுத்த மேட்ச்ல ரோஹித் சர்மா வந்து ரெடி ஆயிடுவாரு. ஸோ ஒன் பை ஒன் நம்ம சொல்ற ஆட்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு இருக்காங்க. பாண்டியா மட்டும் தான் டீம்லயே இல்ல. அதுவும் வந்துருச்சுன்னா நம்ம சொன்ன இது ஃபுல்லா வந்துரும். ஸோ I know you said you're not a betting man, but you should be. Viewers, இன்னைக்கு வந்து ஒரு from next episode onwards, we are going to be taking questions. So write in the comments. Comments la neenga ungaloda questions edunga. Write in your questions to LS in the comment section, and I will be choosing the best questions and discussing them with LS in our next session of LS Tell Us. Until then, goodbye from me, Kasturi, and bye, LS. Bye.